నా పేరు రిత్యా. నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను. నేను 2026 సెలక్షన్ క్యాంప్కి వచ్చాను. మేము ఇక్కడ ఈ రోజంతా ఏం చేస్తామో ఇప్పుడు మీకు చెప్తాము. ఫస్ట్ 5 o'clockకి లేచిన తర్వాత 5 to 5:20 ఫ్రెష్ అప్ చేసిన తర్వాత 5:20 to 5:50 ఇప్పుడు మాకు యోగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మాకు ఇక్కడ 5:50 నుంచి 6:20 దాకా శ్లోకాలు ఉంటాయి. మేము ఇప్పుడు 6:20 నుంచి 6:50 దాకా MNS ఎగ్జామ్, వాటి కరెక్షన్ అండ్ రికార్డ్ షీట్ ఫిల్లింగ్ చేస్తాం. మేము 6:50 నుంచి 7:35 దాకా తెలుగు ఆర్ ఇంగ్లీష్ రీడింగ్, దాని అసెస్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ కరెక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ రికార్డ్ షీట్ ఫిల్లింగ్ చేస్తాం. మాకు 9 to 9:30 బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది. మేము 9:30 నుంచి 10:30 దాకా MNS ప్రాక్టీస్, దాని ఎగ్జామ్, తర్వాత కరెక్షన్ అండ్ రికార్డ్ షీట్ ఫిల్లింగ్ చేస్తాం. మేము 10:30 to 12 2 బ్యాచెస్గా డివైడ్ చేసి మళ్ళీ తెలుగు ఆర్ ఇంగ్లీష్ రీడింగ్ అండ్ ఎగ్జామ్, దాని తర్వాత కరెక్షన్, మళ్ళీ రికార్డ్ షీట్ ఫిల్లింగ్ చేస్తాం. 12 to 1 MNS ప్రాక్టీస్, దాని ఎగ్జామ్ అండ్ నెక్స్ట్ వాటి కరెక్షన్ అండ్ రికార్డ్ షీట్ ఫిల్లింగ్ చేస్తాం. మాకు 1 to 1:30 లంచ్ ఉంటుంది. 1:45 నుంచి 3కి బాయ్స్కి డాన్స్ క్లాస్ ఉంటుంది. 3 నుంచి 4:15కి గర్ల్స్కి డాన్స్ క్లాస్ ఉంటుంది. మాకు 4:15 నుంచి 5:15 దాకా గార్డెనింగ్ ఉంటుంది. 5:15 to 6 మేము గేమ్స్ ఆడతాం. మాకు 6 to 6:30 న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్, డ్రాయింగ్ ఉంటుంది. 6:30 నుంచి 6:45 దాకా ఫ్రెష్ అప్ అయిన తర్వాత 6:45 నుంచి 7:15 దాకా డిన్నర్ ఉంటుంది. 7:15 నుంచి 8 దాకా స్టోరీ బుక్ రీడింగ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత 8 నుంచి 8:45 దాకా ఇంగ్లీష్ మూవీ చూస్తాం. 8:45 నుంచి 9 దాకా వన్ డే అయిపోయి 9కి మేము వండుకుంటాం.